Hello there, and be very welcome to this new language bite. I'm Cata, as you know, and together today we're going to explore some past time expressions, some expressions for the past simple, and some expressions for the past continuous. And we're going to understand why we are going to use one or the other. So, come on in. Let's take a look at some expressions for the past simple. We've got yesterday, we finished the project, and last month I attended the conference. Last month and yesterday are used with the past simple because they refer to a particular time in the past, a time that already started and finished. That's why they go hand in hand with the past simple. Sabemos que el pasado simple es aquel tiempo verbal que utilizamos para acciones que ya finalizaron en el pasado. Comenzaron y finalizaron y ya están. Entonces, si eso es lo que yo voy a comunicar con mi verbo, necesito una expresión que se adapte y me ayude a comunicar eso mismo. Una expresión que ubique en tiempo a mi acción en un tiempo ya finalizado. Entonces, yesterday, ya está, es muy puntual. Es ayer, ya terminó. Last month, el mes pasado, claramente, ya terminó. Other expressions like this include last week, la semana pasada, last year, el año pasado, in 2019 o en cualquier año de su preferencia, excepto el corriente, in January o cualquier mes, 2 days ago, 3 days ago, 10 days ago, 3 weeks ago. Los números ustedes pueden jugar. Puede ser hace 2 días, como puede ser hace 15, puede ser hace 3 semanas, como puede ser hace 4. Da igual, pero ese ago clave indica que finalizó. Let's take a look at some expressions for the past continuous then. The past continuous, as we know, is going to be this tense that has a certain continuity in time. Even though it's a past action, it's one that was in progress in the past. So we have examples like, I was preparing the presentation when the client called. At 3 p.m. yesterday, the team was reviewing the project. Sabemos entonces que el pasado continuo es aquel momento pasado o son aquellas acciones del pasado, por ende finalizadas, pero el continuo le agrega este aspecto de continuidad, le agrega cierta duración, progresión a la acción. Entonces, las expresiones que acompañen a este tiempo no solo van a ubicar a la acción en un momento, sino que me van a ayudar a contextualizar esa background information, eso que estaba sucediendo de manera simultánea o que interrumpió a esta acción que estaba sucediendo. En el primer caso, I was preparing the presentation when the client called. Ese when va a introducir la acción que interrumpe. When the client called. At 3 p.m. yesterday contextualiza cuando the team was reviewing the project. Other cases include, of course, when, at, the ones we know, and while. While, ese mientras, nos va a ayudar para representar simultaneidad. Entonces, dos acciones que tal vez estén ocurriendo al mismo tiempo. Por ejemplo, I was preparing the presentation while, conecto con la segunda, the team was reviewing the project. Ese while me indica que ambas acciones sucedían al mismo tiempo. So, this is going to help us to be specific and clear, as in the case of the past simple, or specific or ongoing, as in the case of the past continuous. Okay? So, as you know, it's very important to put all this into practice to achieve perfect, if possible, or the nearest case. So, take a look at this description box to access the activities on today's topic. And since you're here, why don't you stay a little longer and check out some of our videos? All right, thanks for watching. Bye.